Okay, nu nó của giờ clear của tụi mình tuần giờ với có sandwich nữa. What you can do with leftover turkey. This is turkey from Thanksgiving. Thảo lúc cầu ít lì, tại nó tuy lu ít lì là nó ta chỉ cho nó cho turkey bé nó chỉ ta cho thảo lúc cầu ít lì nữa, giữa ta nữa. Mất thảo cho khó ai gì mất cho các thảo giá ai. We're gonna make a sandwich. Cô tụi tôi thì có củ kia nữa ôi, thằng tôi cũng chỉ nhớ chỉ lỡ nó chỉ nữa ôi nữa thiết tàu nó món nọ nữa. Tụi tôi cũng chỉ xíu ngọ, ta chỉ nữa chỉ bảo ôi món nọ. So this is a simple sandwich. Make a hot towel, microwave. Make sure you put in a microwave safe plate. Okay, towel. Okay, một phần towel thì wheat bread. Now với phần bread nó toast. Chắc phải chi món này plate not toasted. Okay, what tea? Okay, and then we're gonna use kimchi. Last week I made kimchi, so there's my kimchi. So we're gonna use turkey meat, kimchi, wheat bread, and then umoke here. Có bao nhiêu nó cây? Okay, so uyo với kho cây here. We find a go. Where is it? Oh, it's right here. Okay. So we have a okay, con nó mất thay nó có cho các review có sai nó chỉ là nó có dâu cái nọ nữa, okay? My son said I should record cooking videos and so he can just watch, and when he needs to cook or eat, he can watch my videos and cook. Okay, so more olive oil. Tao không phải ready đó. Để ưu chỉ all lúc đây nữa. Tao cái tao rõ rồi, cho cái tao rõ thì con nó all lúc con này lúc cũng này lúc vậy là con nó. Họ con ít lên nó all lúc là tao. Okay, tao phải cho cú. So your toast is ready. Okay, tao không. Okay, more. Okay. Mỗi lúc đây, mình có mỗi lúc đây cho đi nó cho nó. Okay, của chị nhiều mỗi lúc có lúa. I like to eat leave the yolk. Which is break the yolk nào, because cái lúa yolk nhớ cái kinh này đó. Cái lúa có bao giờ đó nữa cook, và lúa yolk chỉ cook so that when you chỉ tao fully cook lúa yolk nè. Vậy thôi thì con no when you no lúa sandwich. Chỉ cho yolk nè cho melt là để nè act nè serve as a sauce để thế chỉ dry nè. Cái lúa sandwich thế chỉ dry, nó nói chỉ dry nè. Okay. So then I just let it cook. Season with whatever seasoning you like. I have chicken. Oh, there ta. I'm talking about that. Chicken seasoning, or you can just add salt and pepper. Okay, I'm gonna draw. Let it cook. Just separate some. Lên mẹ này của món
ก่อนนี้ชอบจะเจ้าแล้วว่าคือไม่รู้เล็กคือก่อนชอบจะเจ้านะก็รู้ว่าขับจิ้วจะชีมันสิ I like my egg to be crispy on the outside and inside are still moist. Come close. I like cho you raw. You don't need oil that much. I like oil. Okay, so let's make the sandwich. There's your toast. You have breakfast though. Okay, this is ready. I'll make this is kind of here. You want the whole thing or just half? Half? Okay. So I'm gonna split that into half. Okay. There's your egg. If you're gonna cook it, you'll find out. Okay, kimchi. This is the kimchi I made it last week. It's good. Got that. It's kind of messy, but it's really good. There you have it. A sandwich with turkey, leftover turkey, egg, and kimchi. Okay, so you take a bite and tell me, let me know how you like it. Okay. So big. Cô tụi mình tuân sau nữa chỉ sau rau món nó thì cô khen nó sandwich cho họ đừng nhớ nó rau món mình cà thế này nhớ nó rau món mông. Ôi rau món mông thì cũng nó hết ta chỉ mình sợ à. Rồi, họ nó nhà có xí lý chi là thì ớt này ạ. So this is scheißen. How is it? You like it? Mm-hmm. Let me see. There's your egg. Ooh, có lúc đây sandwich sẽ cá cơ rồi. Okay, wow, right? Okay, final word. Thanks, Mom, for making this video. Okay. And so Next I can time, go watch out it. water, okay?